Hello guys, I'm here with a new video and let's continue our topic. Uh, we don't know what will happen now, okay, after 14th, 15th. So it's still a dilemma, confusion still because uh, the state government hasn't notified anything. So let's see what happens, okay. Mm, in the meantime, let's continue with our studies. I hope all of you are in the best of your health and spirits. Okay, so stay safe like this only and take the necessary precautions as you have been doing. Okay, don't get lazy and let's continue with our studies at the same time. So, last class, last video, let's revise a little bit before we start. So, we basically studied use of bands and vertical reinforcements in masonry structures. Okay, so how we can improve masonry constructions and make it more earthquake resistant as a structure. Okay, so one of the main you know uh, way was to use horizontal bands. Okay, and the other one was vertical reinforcement in case of openings, horizontal bands all along the walls. uh, so it was quite a long unit, and I hope all of you understood it. If you haven't, please ask me questions anytime. So today we will start with a new unit. So we have 5 units. Okay, so 3 unit probably completed: introduction, structural configuration, and masonry construction. Okay, how to improve it. And after that we have a new unit, which is a very small unit but a very important one for us people who are residing in hilly areas. So we will not take much of a time. Probably this one video will suffice for the entire unit. Okay, uh, you'll know the reason why. Okay, as we go along you'll understand why it is so small, but it is better for us to know even whatever less that is there, जति कम्ती छ कम्ती भए पनि हामीले जानेको चाहिँ हाम्रो लागि एडभान्टेज हो, बिकज वी लिभ इन अ हिली एरिया वेयर टिम्बर कन्स्ट्रक्सन्स आर भेरी पपुलर. एउटा रिजन त्यो भएको. अर्को रिजन त वी हेभ अलवेज बिन फलोइङ द्याट वी लिभ इन अ अर्थक्वेक प्रोन एरिया. ओके, जोन 4. सो अर्थक्वेक प्रोन एरियामा अर्थक्वेक रेसिस्टेन्सको त जे कुरा पनि हाम्रो लागि एडभान्टेजेस छ. सो दिस इज अ न्यू युनिट, युज अफ टिम्बर इन अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट डिजाइन. So now we are basically dealing with timber constructions. Okay, so and how can we make it earthquake resistance? It's a very interesting topic. So let's start. Structures that are made up of wood are called as timber buildings. Okay, needless to say, and they are very popular in hilly areas, especially in colder regions. Why? Because wood is a very good insulator. Okay, so heat बाहिरपट्टि चिसो भएको, कोल्ड टेम्परेचर्स भित्रपट्टि तातो भएको, भित्रको तातो बाहिर लाँदैन. ओके, कन्डक्ट गर्दैन. एन्ड द्याट इज वाट यु वान्ट इन कोल्डर रिजन्स. हामी बस्ने भित्र एरिया, इन आवर सराउन्डिङ्स, वाट एभर वी हेभ इनसाइड आवर होम्स, वी वान्ट इट टु बी वार्म इन कोल्डर एरियाज. बाहिर जति चिसो भए पनि. ओके, बट इक्विलिब्रियमको प्रिन्सिपल, इफ यु रिमेम्बर, or if you don't also, what happens basically, कुनै पनि दुईटा bodies छ, one is warm, one is cold. Okay, one is hot, one is cold. So what will happen basically, the heat will be transferred. तातो जग्गाबाट चिसोमा जान्छ, चिसोको कोल्डनेस तातोमा जान्छ. That process continues as long as both the temperatures are equal. तर wood being a bad insulator, okay sorry, good insulator, bad conductor, त्यो हुनु दिँदैन. भित्रको तातोलाई तातो राख्छ, बाहिरको चिसोलाई चिसै राख्छ. Okay, so that is why in hilly regions you see very high prevalence of structures that are made up of timber. Okay, so initially पहिला त हाम्रो forefathersले त यो सबै साइन्स सोचेर गरेको होइन. For them it was easier, convenient to cut a tree and make a house. Okay, so timber was available in and around them, so they made it. तर त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले के थाहा पायो कि भित्र तातो बाहिर चिसो हुनाले चाहिँ that practice is still prevalent.
ओके हामीहरू त प्र्याक्टिस इभन दो नाउ ब्रिक्स एन्ड सिमेन्ट आर इजिली एभाइलेबल घरको बाहिरपट्टि पाउँछ तर पनि हाम्रो त्यो टिम्बर कन्स्ट्रक्सन स्टिल प्रिभलेन्ट एक्सटिङ भएको छैन वाइ बिकज अफ दिस सोल रिजन ओके सो द्याट इज वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट एन्ड विल कन्टिन्यू नाउ अ भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी जसरी इन्सुलेटर एउटा प्रपर्टी भइगयो इन्सुलेट गर्ने अर्को प्रपर्टी चाहिँ के हो भन्दा टिम्बर इट सेल्फ इज अ भेरी गुड अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट मटेरियल उसकोमा आफै एउटा अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट प्रपर्टी हुन्छ ओके वाइ बिकज इट हेज अ भेरी गुड स्ट्रेन्थ टु वेट रेसियो कुनै पनि टिम्बर ल्याऊ कुनै पनि वुड ल्याऊ त्यसको तिमीले स्ट्रेन्थ डिभाइडेड बाई वेट त्यो रेसियो फाइन्ड आउट गऱ्यो भने त नम्बर विल बी भेरी हाई ओके सो कुनै पनि रेसियोको द नम्बर द्याट कम्स इफ इट इज भेरी हाई मतलब द न्युमरेटर इज अफ अ हायर भ्यालु एन्ड द डिनोमिनेटर इज अफ लोवर भ्यालु बेसिक म्याथमेटिक्स कुनै पनि रेसियो गर त्यसको अब सपोज फर एक्जाम्पल 10/5 छ अरे so the answer will come out to be 2 okay but imagine for example if you reduce the denominator so 10/2 गर्यो अरे okay even before पहिला 5 थियो अहिले 2 भयो so what will happen denominator reduces the number that comes out 2 5s are 10 so the number automatically that comes out the answer will be more so higher that number the answer लाई ठुलो बनाउनको लागि चाहिँ एउटा बाटो के हो डिनोमिनेटर कम्ती गर या अर्को बाटो के हो न्युमरेटरलाई इन्क्रिज गर अब 5 राख डिनोमिनेटर तर 10 को हामीले 20 गर्दै सो द्याट मिन्स द एन्सर विल कम आउट टु बी 4 आर यु गेटिङ द पोइन्ट सो फर्स्ट एक्जाम्पल आई गिभ यु वाज 10/5 so answer is 2 the ratio now you want to increase that value answer 2 ways one reduce the denominator so numerator 10 राख denominator reduce गरेर 2 बनाऊ value increase हुन्छ 5 आउँछ other way you increase the numerator denominator त्यही राख so denominator 5 राख numerator increase गरेर तिमीले 25 बनायो so 5 5s are 25 answer is the same 5 5 okay तर एउटा बाटो तिमीले numerator increase गरेर गर्यो अर्को बाटो denominator decrease गरेर गर्यो so that same logic is applied here okay so if you take a timber and find out its strength to weight ratio okay weight भनेको mass into acceleration due to gravity strength भनेको resistance to failure property of a body that resist failure okay जिउको एउटा टिम्बरको एउटा प्रपर्टी जसले चाहिँ फेलियर ओके फेलियर भनेको कोल्याप्सलाई रेसिस्ट गर्छ जति बेसी स्ट्रेन्थ त्यति बेसी रेसिस्टेन्स जति कम्ती स्ट्रेन्थ त्यति कम्ती रेसिस्टेन्स टु फेलियर भन्नु मतलब त्यति छिटो फेलियर हुन्छ जति बेसी स्ट्रेन्थ त्यति बेसी रेसिस्टेन्स टु फेलियर मतलब त्यति ढिलो फेलियर हुन्छ ओके फेलियरलाई त्यति बेसी रेसिस्ट गर्न सक्छ उसले ओके सो हायर स्ट्रेन्थ टु वेट रेसियो भनेको आइदर स्ट्रेन्थ सुड बी भेरी हाई or weight should be very less. Both the properties are very important for us, are very advantageous to us if you look it from the earthquake resistant perspective. Okay, strength भन्नु मतलब automatically more resistance to failure. Automatically त बुझिहाल्यो. So जति बेसी strength त्यति बेसी resistance to failure. Numerator बेसी. अर्को denominator कम्ती. अब यसले चाहिँ कसरी हेल्प गर्यो? If the weight is less भन्नुको मतलब the mass is less. Is it not? Because mass into acceleration due to gravity is weight, which is a force. So if the weight is less भन्नु मतलब weight is directly proportional to mass so mass is also less formula ma weight equals to mass into acceleration due to gravity okay don't look at this formula at the bottom okay this is for inertia force even though the formula is same तर यहाँ निर हामीले के लेख्छौं f को जग्गामा we write it as w and is equals to mass into a को जग्गामा g if you remember w is equals to m into g so from that formula itself we find out that w is directly proportional to m भन्नु मतलब mass बढ्यो भने weight पनि बढ्छ mass घट्यो भने weight पनि घट्छ simple logic so since it has a very high strength to weight ratio timber भन्नु मतलब strength पुरा बेसी छ या त weight पुरा कम्ती छ weight कम्ती भन्नु मतलब mass कम्ती भन्नु मतलब now you put it in this formula if the mass is less mass into acceleration caused due to earthquake okay initially body is at rest velocity is 0 then when the earthquake comes that structure has a certain velocity so there is acceleration okay change in acceleration per unit time change in velocity per unit time is called as acceleration so there is acceleration if we multiply that acceleration caused by earthquake by mass which is a very less number because weight is less okay weight of the structure is less that means mass of the structure is less so if you multiply that automatically the inertia force will be very very less okay so I hope you got this so automatically हाम्रो के हुन्छ inertia force if the weight is less the mass is less when the mass is less the inertia force generated during earthquake is less so दुईटा एडभान्टेज भयो त्यसै त हाम्रोमा स्ट्रेन्थ बेसी आइगयो टिम्बर युज गर्नुले एट द सेम टाइम इनर्शिया फोर्स जुन चाहिँ जेनेरेट हुँदैछ अर्थक्वेक को टाइममा त्यो पनि लेस हुन्छ
ओके द्याट मिन्स सोने पे सुहागा भनेको जस्तो क्या डबल तिमीले त्यसै स्ट्रेन्थ पनि बढिरहेको छ तर तिमीले जुन चाहिँ बियर गर्नुपर्ने फोर्स छ त्यो पनि घट्दैछ सो द्याट मेक्स टिम्बर स्ट्रक्चर्स एन्ड अ पर्फेक्ट एन्ड एक्सिलेन्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट मटेरियल ओके आई होप यु गट दिस सेकेन्ड पोइन्ट इट इज अ भेरी लङ पोइन्ट आई वान्टेड टु मेक इट भेरी क्लियर सो द्याट इज वाइ आई टुक अ लट अफ टाइम ओके सो द्याट थर्ड पोइन्ट त्यसको कन्टिन्युएसन हो mass of the structure is very less. Why? Because the weight is less. So mass of the structure is less compared to RCC. अब टिम्बर पनि काठ पनि हल्का त हुँदैन नि त तर when you compare it with RCC it is very less. Okay, RCC भनेको steel very high weight. So thus the inertia force generated during earthquake is significantly less. Okay, I hope you got this. The strength to weight ratio को property चाहिँ जो टिम्बरको छ त्यसले चाहिँ उसलाई very good earthquake resistant material बनाउँछ. Strength त त्यति नै बेसी छ the ratio of the strength to weight को जुन चाहिँ value हुन्छ that is very high भन्नु मतलब the numerator is very high भन्नु मतलब the strength is very high or other way the denominator is very less भन्नु मतलब weight is very less. Okay, so when the weight is less the mass is less. When the mass is less earthquake generated inertia force generated during earthquake is very less. Okay, so very easy. I hope you got this. If you haven't please ask me. Okay, so so let's move now. Even though the timber is such a good material okay in terms of earthquake resistance भनौँ in terms of availability पनि भनौँ अब हाम्रो छेउछाउ हिली एरियाजमा timber is very easily available but still why even though the practice has not totally been extinct तर पनि घट्दै जाँदैछ at least in our area okay in hilly areas where we should use more of it. Why? Because it's a very good insulator also तातो राख्छ त्यसै at the same time easily available in our surroundings but still we have the practice is being reduced. Why? The first case because गभर्मेन्टको पोलिसी नै हो डिफोरेस्टेसन घटाउनु डिफोरेस्टेसन चाहिँ बढाउनुको लागि ओके फरेस्ट काट्नु चाहिँ घटाउनु पर्यो सो द्याट डिफोरेस्टेसन भन्नु मतलब फरेस्ट काट्ने प्र्याक्टिसलाई घटाउनु ओके एफोरेस्टेसन भनेको प्लान्ट्सहरू ट्रिजहरू प्लान्ट गर्नुलाई एफोरेस्टेसन भन्छ द्याट प्र्याक्टिस डिफोरेस्टेसन भनेको ट्रिजहरूलाई काट्नु चाहिँ डिफोरेस्टेसन सो डिफोरेस्टेसन जुन चाहिँ प्र्याक्टिस छ रुखहरू काट्ने प्र्याक्टिस द्याट गभर्मेन्ट इज टोटली अगेन्स्ट इट okay government ले दिँदैन why because it causes climate change and ecological imbalance so it is highly discouraged government को policy नै त्यही भएको कुनै पनि government हो central government state government okay or government is across the world that is one policy so deforestation जुन चाहिँ रुख काट्ने प्र्याक्टिस छ त्यसलाई घटाउनु पर्यो द्याट त्यो पोलिसीले गर्दाखेरि पनि हाम्रो टिम्बर हाउसेस घट्दैछ ओके एन्ड विच इज ओके फर अस सो एज अ रिजल्ट वाट ह्यापन्स रुख काट्नु नदिँदाखेरि सप्लाई इज लेस भन्नु मतलब द कस्ट इज मोर टिम्बरको प्राइस बढ्दैछ किनभने सप्लाई मार्केटमा जहाँ पाइ त्यहीँ पाउँदैन ओके टिम्बरको रुख तिमीले जोरथाङमा कहाँ देखेछौ नाम्चीमा आई डोन्ट थिङ्क देयर इज अ शप फर टिम्बर बट सिमेन्ट कन्क्रिट स्टिल एभ्रिवेयर यु फाइन्ड इट हार्डवेयर दोकान सो द्याट इज वान ओके सप्लाई कम्ती छ सो प्राइस बढ्यो एन्ड अर्को प्रपर्टी के हो अब जसको उसको कम्पिटेटिभ छ ब्रिक्सहरू मैले भर्खर भने इट इज इजिली एभाइलेबल सो अभियसली पिपल विल गो फर द्याट ओके एन्ड द फोर्थ वान इज दिस इज इम्पोर्टेन्ट ओके टिम्बर इज अ भेरी अब उसको हामीले अहिलेसम्म एडभान्टेज मात्रै पढ्दै थियो एउटा डिसएडभान्टेज चाहिँ के छ टिम्बरको इट इज अ भेरी हाइली कम्बस्टिबल मटेरियल भन्नु मतलब आगो छिटो लाग्छ ओके सो वाट ह्यापन्स ड्युरिङ अर्थक्वेक इभन दो इट इज अ भेरी हाई अर्थक्वेक रेसिस्टेन्स ओके तर टिम्बर अल्सो एट द सेम टाइम हेज भेरी हाई अर्थक्वेक फायरको प्रपर्टी ओके अर्थक्वेक फायर केसेस भनौँ न वाइ फर इक्जाम्पल तिमीले चुला बालिरहेको छौ या टिम्बरको घरमा टिम्बरको घरमा छ तिमीले ग्यास बालिरहेको छ ओके सो ग्यास बाल्नु पायो ग्यास बालिरहेको छ भुइँचालो आयो भुइँचालो आउँदाखेरि के गर्छौ तिमी भाग्छौ तर ग्यास मारेर त भाग्दैनौ नि त कोले भाग्ला ग्यास मारेर बट मोस्ट अफ द टाइम वाट ह्यापन्स यु रन टु सेभ यर लाइफ ओके सो नाउ द अर्थ शेक्स वाट ह्यापन्स इफ द ग्यास फल डाउन्स ओके वाट ह्यापन्स इफ द ग्यास फल डाउन आगो छेउछाउमा छ कागज छेउछाउमा छ भने आगो सरिहाल्छ त्यो अब कागजमा भयो या काठमा भयो छेउछाउ जे पनि बल्ने मटेरियल छ सरिहाल्छ त्यो सरेर काठमा छिट्टै आगो बढिहाल्छ okay so even though timber is a very high earthquake has very high earthquake resistant property and it is a very good earthquake resistant material tara timber ko chai there is a high number of probability or a chance that there will be post earthquake fires okay earthquake ko baad ko jun chai आगो लाग्छ okay because we run away and then we forget what we are doing so त्यसले आगो लाग्ने चान्स बढाउँछ त्यो आगो लाग्ने चान्सलाई यो टिम्बर युज गर्दाखेरि अझै बेसी डेन्जरस हुने चान्सेस छ आगो सर्ने डर हुन्छ ओके सिमेन्टको घरमा सपोज ग्यास सरे अरे सिमेन्टमा त आगो सर्दैन नि त तर त्यही कुरा काठको घरमा भयो भने त काठमा त आगो सुरुरु सरिहाल्छ ओके सो इट इज भेरी हाइली प्रोन टु पोस्ट अर्थक्वेक फायर्स
So that is one major disadvantage. Now there is nothing we can do, okay, there is nothing that needs to be done basically to improve the property, earthquake resistant property of timber, because timber itself is a very good earthquake resistant material. Why? Because strength to weight ratio ko tyo example, higher strength less weight, so all that thing, okay. About Tara, at the same time, this IS code 4326 which we use for earthquake resistant design, there are a certain number of guidelines, rules that we should follow, okay, to make that timber structure, okay, a much better earthquake resistant structure, okay. एउटा सर्टन गाइडलाइन्स दिएको छ, रुल्स दिएको छ, त्यसलाई फलो. नाउ द्याट यो युनिटको जुन चाहिँ हाम्रो स्कोप छ त्यही रुल्सहरूलाई बुझ्नु मात्रै हो, ओके. सो टिम्बर इट्सेल्फ इज अ भेरी गुड earthquake resistant material. अब त्यो युज गर्दा जब हामीले स्ट्रक्चर बनाउँछ, त्यो स्ट्रक्चरको लागि चाहिँ त्यो स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि चाहिँ सर्टन गाइडलाइन्स दिएको छ, त्यो गाइडलाइन्स चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ, IS 4326. Okay, that is the only scope of the subject. You understood the introduction part, now we'll go into it, okay. It's a very small unit. Let's continue. Now the first guideline itself is 2-story भन्दा बेसी बनाउनु हुँदैन, okay. Attic may be separate. Attic भनेको जुन चाहिँ छाना बनाउँदाखेरि it's an inverted V, okay, inverted उल्टा पारेको V. अब त्यो छाना बनाउँदाखेरि V 2 तला बनायो, त्यो माथि अलिकति स्पेस हुन्छ कि हुँदैन, हलिउड मुभिजतिर त्यहाँनिर किड्स योर एज, ओके, दे हेभ देयर होमको रुमहरू उनीहरूको त्यहाँ भइरहेको हुन्छ नि, इफ यु रिमेम्बर, ओके. जुन चाहिँ छाना जुन चाहिँ इन्भर्टेड भीको सेपमा 2 तला मुनि हुन्छ, त्यो माथिको तला चाहिँ एउटा सानो स्पेस, एउटा रुम, 2टा रुम निस्किने हुन्छ, द्याट इज कल्ड एज एन एटिक. सो 2 तला बनाउनु र एटिक बनाउनु सक्छ, तर 2 तलाभन्दा बेसी चाहिँ नबनाउनु, ओके. सो यु हेभ प्रोभिजन्स फर 2 floors, ग्राउन्ड फ्लोर एन्ड फर्स्ट फ्लोर, एन्ड जुन चाहिँ त्यसको माथिको एटिक पायो, ओके, द्याट एटिक इज नट कन्सिडर्ड एज अ फ्लोर. एटिक चाहिँ पायो तर इट इज नट कन्सिडर्ड एज अ फ्लोर. 2 floors अभाइलेबल, ग्राउन्ड फ्लोर र फर्स्ट फ्लोर, ओके. सो त्यति चाहिँ पायो, त्योभन्दा बेसी नबनाउनु, फर्स्ट रुल. सेकेन्ड रुल, तिमीले स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि फायर सेफ्टीको लागि प्रोभिजन्स हाल्नु पऱ्यो, स्पेसली किचनतिर, ओके. इलेक्ट्रिसिटी सर्ट सर्किट भएर ड्युरिङ अर्थक्वेक इलेक्ट्रिक सर्ट सर्किट भएर आगो लाग्न सक्छ, या त मैले भने किचनको फायर लाग्न सक्छ. सो फायर सेफ्टी प्रोभिजन्स चाहिँ हुनु पऱ्यो. फायर सेफ्टी प्रोभिजन्स भनेको आगो लाग्दाखेरि सर्टेन प्रोभिजन्स, पानी सप्लाईको प्रोभिजन, ओके, एन्ड सेपरेटली पानी सप्लाई आगो बल्दाखेरि लाग्ने, या फायर एक्सटिङ्ग्विसर. सो दोज काइन्ड अफ प्रोभिजन्स प्रोभाइड गर्नु भन्छ आइएस कोडले चाहिँ, ओके. एन्ड this third one, okay, now the third one, I will take some time to understand this. Let's go back to understand this a little bit, okay. I'll revise a little bit. I'll show you one diagram which I think will help you. Okay, this portion I need. So okay, हामीले पहिला पढेको कुरा हो यो, तर तिमीहरूले बिर्सिसक्यो होला. सो विल रिवाइज अ लिटल बिट. दिस डायग्राम वी हेभ ड्रन एज वेल. इनर्सिया फोर्स एक्सप्लेन गर्दाखेरि मैले पढाएको थिएँ. सो दिस डायग्राम. So if you look at it, this diagram, acceleration due to earthquake, orange ma, this brown ma, inertia force generated. Now if you see the structure, the column of the structure, there is a slight deformation. Now this happens in reinforced concrete structures or masonry structures, okay. The structures ma यसरी deformation हुन्छ. One of the reasons is this structures को weight बेसी हुन्छ. weight बेसी हुँदाखेरि mass बेसी हुन्छ. mass बेसी हुँदाखेरि during earthquake inertia force बेसी हुन्छ. So I hope you got this. If you haven't got it, please tell me in the message. I'll explain again, okay. So once the inertia force is more, there is a deformation in this fashion. But here in case of timber structure, what happens? The inertia force that is generated is very very less, पुरै कम्ती हुन्छ, because the weight of the timber compared to RC structure or masonry structure is very less, okay. Inertia force is equal to mass into acceleration, so mass is very less.
कम्पेयर टु आरसी स्ट्रक्चर चाहिँ आइएम टेलिङ. ओके, त्यसै त तिमीले काठ त बोक्नु सक्दैनौ नि, पुरा भारी हुन्छ. तर एज अ ह्युमन यु क्यानट क्यारी इट. ओके, एटलिस्ट 2 people इज रिक्वायर्ड टु एउटा काठ, लामो काठलाई सार्नुको लागि. तर कम्पेयर टु आरसी it is very less. So inertia force generated already is very less. So यस्तो खालको this deformation already is exaggerated. Whatever drawing I'm showing it to you, it's पुरा exaggeration. तर तिमीलाई कन्सेप्ट क्लियर गर्नुको लागि I've been telling it again and again. कलम यस्तो डरलाग्दो त तिमीले अर्को आउँदाखेरि हुँदैन, त तिमीलाई बुझाउनुको लागि अलिक एक्जाजरेट गरेको. ओके, सो त्यो डिफर्मेसन आरसी स्ट्रक्चर्समा यस्तो डिफर्मेसन जति हुँदैछ त्यति पनि हुँदैन इन केस अफ टिम्बर स्ट्रक्चर, बिकज द इनर्शिया फोर्स इज भेरी लेस. ओके, मोस्ट अफ द टाइम डिफर्मेसन नै हुँदैन. इट इज भेरी लेस डिफर्मेसन अर नो डिफर्मेसन एट अल. इन केस अफ टिम्बर स्ट्रक्चर द इनर्शिया फोर्स जेनेरेटेड इज भेरी लेस, सो we don't have deformation at all. One case. Other case, we may have deformation, but the deformation is very, 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 very less. Okay. यहाँनिर अब छ फर इक्जाम्पल यस्तो आरसी स्ट्रक्चरमा 0.1 mm डिफर्मेसन छ अरे. दिस यु इज 0.1 mm. इन केस अफ टिम्बर स्ट्रक्चर डिफर्मेसन हुँदैन एउटा केस. अर्को केस इट मे बी भेरी भेरी लेस, भन्नु मतलब 0.0000001 mm, नट भिजिबल इभन बाई नेकेड आई. ओके, सो 0.1 mm यहाँनिर आरसी स्ट्रक्चरमा इज डेन्जरस. त्यसले स्ट्रक्चर झार्नु सक्छ. तर त्यहाँनिर त 0.0001 डिफर्मेसन भयो भने पनि इट्स भेरी भेरी लेस. अन्डरस्ट्यान्ड द्याट. ओके, सो इन द्याट केस इनर्शिया फोर्स इज भेरी लेस. सो डिफर्मेसन आइदर देयर इज जिरो डिफर्मेसन अर नो डिफर्मेसन एट अल. ओके, सो आई होप यु गट इट. विल गो ब्याक टु द्याट स्लाइड. ओके, I'm still getting the hang of using screen A to Z screen recorder, so yeah, bear with me. Yeah, so where was I? Okay, I crossed it. Use a timber in architecture design. So here, so general guidelines. The first one, the second one, probably you understood it. The third one, okay, I hope you got it. This is what I explained. There is no deformation unlike in RC or masonry structure, or there is little deformation, very small deformation. Okay, so now the principle, this is important. So in case अब IS 4326 ले के भन्छ, ओके, द प्रिन्सिपल चाहिँ कुन चाहिँ फलो गर्नु भन्छ. जसरी हाम्रो प्रिन्सिपल अफ सिस्मिक डिजाइन इज वाट, बिल्ड एन अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट स्ट्रक्चर. डिजाइनमा अर्थक्वेकलाई टोटली नेग्लेक्ट पनि नगर्नु, एउटा एक्सट्रिम पनि नजानु, या पुरै अर्थक्वेक प्रुफ बनाउँछु भन्नु पनि नभन्नु. समवेयर इन बिट्विन, मोडरेट पोलिसी. आई हेभ बिन टेलिङ यु, ओके, इन क्लास अल्सो, थिङ्स द्याट आई क्यानट टेल इट हियर इन द भिडियो बिकज इट इज अ पब्लिक डोमेन. ओके, सो दोज थिङ्स रिमेम्बर द्याट. जेईको एक्जाम्पल पुरा दिन्छु नि म. सो रिमेम्बर द्याट. ओके, मोडरेट पोलिसी, मोडरेट. बुद्धको पोलिसी पनि त्यही हो. ओके, वेन इट सेज follow moderacy in each and every aspect of your life. Okay, that we'll discuss in class. So the principle behind earthquake resistant timber buildings is to make that timber structure that you have perfectly rigid. Okay, by adopting certain construction details. The construction details के हो, we'll study in the next slide. तिमीलाई यो IS 4226 ले दिन्छ. ओके, त्यो भनेको छ. त्यो कन्स्ट्रक्सन डिटेल एप्लाई गर. र प्रिन्सिपल चाहिँ के हो, यो जुन चाहिँ टिम्बर छ इट इज अलमोस्ट रिजिड. ओके, इट इज अलमोस्ट रिजिड भन्नु मतलब मोस्ट अफ द टाइम वेन देयर इज इनर्शिया फोर्स देयर इज नो डिफर्मेसन, बट देयर आर अ नम्बर अफ टाइम्स, ओके, हामीले कहिले प्रेडिक्ट गर्न सक्दैन द्याट देयर इज भेरी स्लाइट डिफर्मेसन. प्रिन्सिपलले के भन्दैछ, त्यो स्लाइट डिफर्मेसन पनि हटाइदियो. कसरी हटाऊ, कन्स्ट्रक्सन डिटेल्स फलो गर. त्यो कन्स्ट्रक्सन डिटेल्स के हो, विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट स्लाइड, सरी. ओके, so the principle is to make the earthquake resistant structure perfectly rigid. Okay, now people may, now you guys may ask what is rigidity. Okay, rigid भनेको चाहिँ के हो बुझ्नुको मतलब. So that you have probably already studied. Okay, you have studied, at least you don't recall it, you don't remember it, or you don't realize it. Most importantly, you don't realize it. तर rigidity तिमीले पढिसकेको छौ. rigid. When you studied engineering mechanics, okay, mechanics is a study of bodies and their motions. Okay,
and when you apply a force, how does it behave? Mechanics पढेको छौ. Mechanics पढ्दाखेरि तिमीले divided into engineering mechanics, it is divided into solid mechanics. Okay, engineering solid. Sorry, it is divided into solid mechanics and then fluid mechanics. Fluid mechanics अलगै भइगयो. Solid mechanics further divided into two types: engineering mechanics र strength of materials, which you call here mechanics of materials, MOM. अब engineering mechanics, okay, we come to this subdivision. Engineering mechanics deals with rigid bodies. So rigid bodies भनेको चाहिँ a body that has no deformation at all. तिमीले जस्तै पनि फोर्स अप्लाई गर, तिम्रो पेन्सिल, तिम्रो पेन अहिले हातमा छ, तिमी when you are writing it, you are applying a force to that pen. पक्रिँदाखेरि त फोर्स अप्लाई गर्यो, तर त्यो पेन डिफर्म हुँदैछ, उसको साइज चेन्ज हुँदैछ, एनी डाइमेन्सनमा, लेन्थ होस्, ब्रेथ होस्, हाइट होस्, हुँदैन नि. So when there is no deformation, that body is called as rigid body. When there is a deformation, that body is called as deformable bodies. Okay, so deformable bodies is an area of MOM. Rigid bodies is an area, study area of engineering mechanics. So rigid bodies ma, that is why when you study engineering mechanics, there are only forces there. Force mattai cha. Tara when you study MOM, mechanics of materials, okay, or sometimes also called as strength of materials. Actually, it is always called as strength of materials, very rarely called as MOM, mechanics of materials. So it's the other way around. So when you study that, the first topic ni ke cha? Stress. So stress is what? Resistance to deformation. Okay, some resistance the body offers to a particular deformation. एउटा deformation body ले तिमीले एउटा रबर ब्यान्डलाई तिमीले तान्यो भने जति तान्दै गयो त्यति तिमीलाई भित्रबाट उताबाट रबरले एउटा रेसिस्ट गरेको जस्तो देख्छ. एन्ड एट वान पोइन्ट अफ टाइम तिमीले त्योभन्दा बेसी तान्नु सक्दैनौ. त्योभन्दा बेसी तान्यो भने छुट्टिन्छ, ब्रेक हुन्छ. ओके, सो हुक्स ल बिङ एप्लाइड देयर, इलास्टिक लिमिटवाला. ओके, सो जति तिमीले पहिला सजिलो हुन्छ तान्दा, त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै तान्दै जाँदा त्यति साह्रो पर्छ, त्यति बेसी तिमीले फोर्स हाल्नुपर्छ. वाइ? बिकज द स्ट्रेस इज इन्क्रिज. वाइ? बिकज इट इज अ डिफर्मेबल बडी. ओके, सो जति डिफर्मेसन हुन्छ भन्नु मतलब स्ट्रेस हुनुको लागि डिफर्मेसन हुनै पर्यो. वाइ? बिकज स्ट्रेस इज रेसिस्टेन्स टु डिफर्मेसन. डिफर्मेसन नै छैन भने स्ट्रेसै छैन. ओके, सो वेन यु आर डिलिङ विथ डिफर्मेबल बडिज, द फर्स्ट थिङ द्याट यु स्टडी इज, नामले भन्यो डिफर्मेसन छ भन्नु मतलब स्ट्रेस. Okay, I went a bit away from topic, okay, but then forget it. So but that was necessary, I guess, to study the difference between rigid and deformable. So हामीले RC structures र masonry structures मा that deformable property like we don't neglect it. हामीले neglect गर्दैन. तर टिम्बरमा चाहिँ के भन्छ, त्यसलाई टोटली नेग्लेक्ट गर. कसरी नेग्लेक्ट गर? मेक द टिम्बर स्ट्रक्चर पर्फेक्टली रिजिड. डिफर्मेसन त्यसरी हुनै नदियो. when there is an earthquake, deformation हुनै नदियो. कसरी तिमीले त्यस्तो बनाउँछौ? एउटा पर्टिकुलर कन्स्ट्रक्सन डिटेल छ, त्यसलाई फलो गरेर. ओके, सो द्याट कन्स्ट्रक्सन डिटेल विल स्टडी इन द नेक्स्ट कमिङ स्लाइड्स. यति बुझ्यो प्रिन्सिपल? ओके, मेक इट पर्फेक्टली रिजिड. आई होप यु गट इट. सो नाउ द नेक्स्ट गाइडलाइन इज द टिम्बर स्ट्रक्चर. टिम्बरको जुन चाहिँ घर बनाउँदाखेरि त्यो चाहिँ टिम्बर एज अ बिल्डिङ मटेरियल वेन यु युज इट, यु सुड अलवेज युज इट अबाउट द प्लेन लेभल. प्लेनको मुनि चाहिँ जहिले पनि कि त मेसनरी ब्रिक युज गर कि त कन्क्रिट युज गर. ओके, टिम्बर बिल्डिङ भन्दैमा तिमीले काठ चाहिँ तल फाउन्डेसनदेखि लगाउनु चाहिँ होइन. विच वी नो, वी हेभ सिन इट, सो इट्स भेरी कमन फर अस. ओके, तर त्यो कमन कसरी भयो? यो गाइडलाइन्सबाट फलो गरेर मान्छेले वी सी इट एभ्रिवेयर, सो द्याट वी फिल इट इज भेरी कमन. ओके, सो थिङ्स द्याट आर भेरी इजिली एभाइलेबल टु अस. हामीले वी टेक इट फर ग्रान्टेड. नो, फर इक्जाम्पल पानी. ओके, हाम्रो घरमा पानीको सप्लाई आरामले आइहाल्छ. इन यर होम्स वेयर यु आर सिटिङ राइट नाउ, अल अफ यु, तिमीहरूको घरमा पानी सप्लाई इजिली आइहाल्छ. तर त्यही कुरा हिजो अस्ति चिसो पानीमा सोच त, त्यो हाम्रो कलेजमा when there was a scarcity of water. Okay, it was not due to any human reasons. एउटा pump बिग्रेको, that is not in our hands. Okay, but then the staff there, whoever were responsible, whoever were in charge, they did a very good job. Even though it took time, तर they did their best. Okay, so उनीहरूले आफ्नो बेस्ट भन्दा पनि बेसी दिएको. अब त्यति दिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यति टाइम लागेर पानी बनाउन सक्यो. अगर त्यति नदिएको भए अझै बेसी टाइम लाग्थ्यो. ओके, सो द्याट इज अ भेरी कमेन्डेबल थिङ एन्ड वी सुड रेस्पेक्ट द्याट.
बियोन्ड टपिक हामीले जुन चाहिँ घरमा पानी चलाउँदैछ द्याट वी टेक इट फर ग्रान्टेड बट वेन वी गो टु चिसो पानी अब तिमीहरू पहिला 10 भन्दा अगाडि पानी मोस्ट अफ यु इजिली केयरै गर्दैन तर चिसो पानीमा गएर तिमीहरूले भ्यालु बुझ्यो नि त ओके सो थिङ्स द्याट इज इजिली अभाइलेबल टु अस वी टेक इट फर ग्रान्टेड सिमिलरली हियर अल्सो टिम्बर हामीले फाउन्डेसनमा नचलाएको जहाँ पनि देख्छ फाउन्डेसन अभियसली कन्क्रिटले युज गरेको देख्छ सो हामीले सोध्छ कि होइन यो पोइन्ट त के हो ओके दिस पोइन्ट इज नट नेसेसरी तर त्यो कसरी पपुलर भयो बिकज अफ दिस गाइडलाइन ओन्ली ओके बिफोर पिपल डिन्ट नो जो पढ्दाखेरि वेन पिपल स्टार्टेड बिल्डिङ यु नो हाउसेस एन्ड अल सो प्रब्ली हु नोज इन मोस्ट अफ द एरियाज दे युज फाउन्डेसनमा टिम्बर एज वेल ओके प्लिन्थमा टिम्बर एज वेल and with time and with experience they realize that that is not a good practice and with that you know that realization we put it in the guidebooks as a guideline okay so don't take it for granted कि यो त कस्तो हाउडे पोइन्ट हो नो उसको ओरिजिनलाई हेर पहिलादेखि ओके सो द्याट यो जुन चाहिँ हाम्रो नलेज आएको छ इट हेज कम आफ्टर अ लट अफ यु नो इयर्स अफ हार्डवर्क एन्ड यु नो द एफर्ट अफ यु नो थाउजन्ड्स अफ इन्जिनियर्स इन एन्ड अक्रस द वर्ल्ड in and around the world okay so this is one point so let's finish this slide and now this is an important topic the superstructure obviously the part of the building that is above the ground level is called as superstructure the part of the building below the ground level is called as substructure so the part superstructure can be connected to the plinth okay the part below the ground level or the plinth masonry basically okay plinth बेला बेला ग्राउन्ड लेभलको माथि पनि हुनसक्छ बेला बेला ग्राउन्ड लेभलको मुनि पनि हुनसक्छ तिमीलाई थाहा छ यो कुरा एस्टिमेसनमा मैले पढाएको सो द्याट सुपरस्ट्रक्चरको पार्ट वाल्स बेसिकली वेन इट इज बिङ जोइन टु द प्लेन्थ ओके इट क्यान बी जोइन इन टु वेज इन केस अफ टिम्बर स्ट्रक्चर द फर्स्ट वान इज you can simply rest the superstructure the walls which is made of timber on the plinth okay attachment छैन okay so if you look at this diagram जुन चाहिँ एरो देखाएर होल्डिङ डाउन बोल्ट लेखिरहेछ नि सो दिस नट निडेड वान अफ द कन्डिसन इज जस्ट पुट द वुड देयर एन्ड स्टार्ट पुटिङ द यु नो द बिम्स वाट डु कल दिस द यु नो द प्ल्याङ्क्स टिम्बर स्टड जस्ट ट्राई पुटिङ इट हाल बिचमा इक्रा लगाइदियो या जे पनि लगाऊ so there is no attachment just rest the timber on the plinth is of brick masonry or concrete just rest it the other case is the superstructure may be rigidly fixed to the plinth masonry with a bolt so this the diagram जुन चाहिँ देखाउँदैछ त्यो चाहिँ सेकेन्ड केस हो the first case is you remove the bolt just press it just put it there तिमीले जुन चाहिँ टेबलमा खाता राखेको जस्तो अहिले टेबलमा मोबाइल राखेको जस्तो there is no attachment to it okay so something like this two ways गाइडलाइन्सले भनेको चाहिँ यु क्यान फलो बोथ द वेज ओके अब यहाँनिर अचम्मको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पास्ट एक्सपिरियन्स हेज सोन द्याट द सुपरस्ट्रक्चर नट फिक्स टु द फाउन्डेसन द फर्स्ट केस नट दिस केस बोल्ट नभएको केस ओके हेज एस्केप्ड कोल्याप्स इभन इन द सिभियर अर्थक्वेक अल्दो दे सिफ्टेड साइड वेज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ टपिक इफ यु हेभ गट इट वेल एन्ड गुड इफ यु हेभन लिसन यो केस भयो सेकेन्ड केस तर के भन्दैछ पास्ट एक्सपिरियन्सले हामीले के थाहा पायो ओके ओभर द इयर्स कि यस्तो बोल्ट लगाएको टिम्बर स्ट्रक्चर ओके सुपरस्ट्रक्चर यसरी कनेक्ट भएको भन्दा चाहिँ सुपरस्ट्रक्चर द फर्स्ट केस प्लेस मात्रै गरेको मेसोनरीमा ओके देयर इज नो बोल्ट त्यस्तो खालको स्ट्रक्चर चाहिँ सिभियर अर्थक्वेक्समा और मोस्ट अफ द अर्थक्वेक्समा चाहिँ इट हेज सर्भाइभ वान अफ द सोल रिजन्स इज दिस प्रिन्सिपल द्याट वी स्टडीड ओके प्रिन्सिपल बोल्ट नहुँदाखेरि इफ यु जस्ट प्लेस द्याट टिम्बर सुपरस्ट्रक्चर on the plinth masonry okay what happens when the earthquake comes it can slide sideways there is no deformation okay imagine you have a mobile right now तिमीले मोबाइलमा हाल्दैछौ मोबाइल तिमीले टेबलमा राख र जस्ट पुश गर त with a hand just push it does the mobile you know break or you know is it damaged or does it deform no it just slides okay why because that mobile is a rigid body when you move it when you shift it sideways okay or any other any direction on the table it does not damage it does not get damaged the same principle in timber structures when you just place it over the plinth masonry when the earthquake comes yes
it may slide alikiti, okay, by mm or so, mm ko 1 mm 2 mm sideways talamathi हुन सक्छ. तर those kind of structures, okay, where the superstructure is not fixed to the plinth masonry by a bolt, survives more number of earthquakes and more severe earthquake than this case, okay, where the superstructure is held down by a bolt on the plinth masonry. I hope you got it. Why? Because in that case, the structure that you have behaves more rigidly than this. Why? Because in that case, the superstructure is allowed to shift sideways. Deformation हुने चान्स नै छैन, किन भन्दा साइड मुभ गर्नु एलाउ गरिरहेछ. So when the earthquake comes, the entire structure moves sideways. Deformation हुने कुरै छैन अहिलेको जस्तो. Okay, let's go back to that figure if you haven't understood. I'll try to make it understand one more time, but I don't know how that comes. Okay, this, yeah. So I should have put that figure here, basically. Yeah, I should have started with that diagram again, so that would have made things much more clearer. Yeah, this diagram. Okay, see here. Now in this case, obviously the RC structure mata, the superstructure is fixed to the foundation. Okay, this is our second case to timber ko testay cha ni ta the condition. So what happens when this structure moves sideways? Okay, this the lower part, okay, foundation that moves along with the foundation. That column, the lower part of the column moves along with the foundation. The upper part ma chai inertia force generate bhayera ulle pichhadi push garnu खोज्दैछ र there is this kind of deformation. Okay, so this is there. Now imagine if this superstructure column देखि foundation in माथि जुन चाहिँ पहिलो column देखाइरहेछ is not fixed to the foundation, the first case timber ma. So what happens when this foundation moves sideways during earthquake? माथिको त it is free to move नि त, यो तलको foundation सँगै जानुपर्ने भन्ने छैन नि त. Okay, it is free to move. So भन्नुको मतलब this column, okay, this column that you have, this column may slightly be moving here, it may slightly move here, okay, but then it won't deform in this fashion. It won't deform in this fashion. It will be perfectly vertical. Okay, so there is no deformation. भन्नु मतलब there is, the structure becomes more rigid. That is the principle. Okay, that is the principle why first kind of structure, okay, where you don't fix the superstructure to the plinth masonry by a bolt, the first kind, the first case, survives more. Why? Because it is free to move. It is free to move during earthquake. It is not fixed to the foundation, unlike this case. Here the column is fixed to the foundation, foundation is fixed to the soil, so the lower part has to move, and when it moves the upper part लाई तान्छ. So upper part लाई तान्दाखेरि चाहिँ माथिको यहाँनिर चाहिँ inertia force generate भएर it tries to go back to its original shape and there is deformation. तर in that case what happens? The foundation is not fixed to the superstructure. Okay, the plinth is not fixed to the superstructure. So foundation यता गयो, यति movement भयो भने नि के हुन्छ? This structure as a whole, this wall, okay, even if it moves sideways, okay, even if it moves sideways, it will be perfectly vertical. There is no deformation. Why? Because one of the main reasons is the inertia force generated is very less. यहाँनिर किन deformation चाहिँ यस्तो बेसी? In this RC structure, in this masonry structure, the weight is very much more. The weight is very much more. The mass is very more. The mass is very more भन्दाखेरि the inertia force, which is mass into acceleration caused due to earthquake. Okay, when you multiply that inertia force को value बेसी आउँछ. So that since the force is more, माथिको चाहिँ अलिक बेसी थेलिन्छ उता, मुनिको चाहिँ फाउन्डेसनले तान्दैछ. So there is this kind of deformation. But in case of timber structure, एउटा कुरा त यो superstructure फाउन्डेसनसँग attached छैन, just राखेको मात्रै छ. It's just placed just like a mobile on a desk. So when you push it, okay, when the foundation is pushed during earthquake, okay, when the foundation is pushed during earthquake, okay, the column may be pushed, the timber plank may be pushed, okay, यहाँदेखि यहाँ पुग्नु सक्छ, नपुग्ने हैन, तर
यसरी डिफर्मेसन हुँदैन. किन हुँदैन? बिकज द इनर्शिया फोर्स द्याट इज जेनेरेटेड, द इनर्शिया फोर्स द्याट वी हेभ इज भेरी भेरी लेस, सो विच कजेस नो अर लिटल डिफर्मेसन. त्यो लिटल डिफर्मेसनको लागि हामीले के गर्यो? द्याट कन्स्ट्रक्सन टेक्निक्स विच इज द नेक्स्ट पोइन्ट. ओके, सो वान्स वी अप्लाई द्याट कन्स्ट्रक्सन टेक्निक्स, यो अलिकति डिफर्मेसन जुन चाहिँ हाम्रो चान्स छ त्यो पनि हुँदैन. सो इट विल एक्ट एज पर्फेक्टली रिजिड. इनर्शिया फोर्सले केही गर्नै सक्दैन. ओके, सो आई होप यु गट इट. सो द्याट काइन्ड अफ स्ट्रक्चर पास्ट एक्सपिरियन्सले देखाउँछ जहाँनिर चाहिँ सुपर स्ट्रक्चर चाहिँ फाउन्डेसनमा फिक्स छैन, त्यो खालको स्ट्रक्चर चाहिँ इट सर्भाइज मोर अर्थक्वेक compared to the one where the superstructure is fixed to the substructure, foundation or the plain masonry. So I hope you got it. Okay, it was beyond the topic, but it was a very interesting thing that I learned. So I really wanted to share it with you, and I hope you got it. If you haven't, please again tell me. So yeah, again I'm still getting the hang of it. Okay, I don't know how that caption comes. Yeah, so this is much easier. Yeah, so I should have just placed that diagram there, but next time I'll do it. So till here I hope you got it. Okay, so let's finish this. So that was the next guideline. Okay, we are studying the guidelines on how we should construct timber structure. Timber already is a very good earthquake resistant material, no doubt, but then त्यसलाई पर्फेक्टली अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट बनाउनु. ओके, अलमोस्ट भेरी क्लोज टु पर्फेक्ट, आइडियल भनौँ न. त्यो गर्नुको लागि सर्टेन गाइडलाइन्स दिएको छ. त्यो गाइडलाइन्स वी आर फलोइङ. ओके, सो दिस इज वान. आफ्टर दिस आई होप यु अन्डरस्टुड इट. यु क्यान जस्ट ड्र इट. दिस इज फर द सेकेन्ड केस. द फर्स्ट केसमा चाहिँ यो होल्डिङ बोल्ट जुन चाहिँ छ, दिस थिङ, दिस सुड नट बी देयर. ओके, सो त्यही हो. नाउ ओके, सो हियर वी स्टडीड इन द प्रिन्सिपल पार्ट. ओके, here is to make it rigid. That is the principle by adopting suitable construction. कसरी चाहिँ बनाउनु rigid चाहिँ by adopting suitable construction details. So that is the next guideline. Okay, construction details चाहिँ के हो? That is the next guideline. हाम्रो जुन चाहिँ timber structure छ, I'm again repeating, it is not perfectly rigid. Sometimes even though the inertia force is less, there is a little bit of deformation. सो त्यसलाई पनि हटाउनु चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल हो, मेक इट पर्फेक्टली रिजिड. त्यो कसरी गर्छ हामीले? बाई एडप्टिङ सुटेबल कन्स्ट्रक्सन डिटेल्स. ओके, एन्ड द्याट इज वाट विल स्टडी. सो द कन्स्ट्रक्सन डिटेल्स युजली एडप्टेड इन टिम्बर बिल्डिङ्स टु मेक इट रिजिड आर, फर्स्ट वान इज स्टड वल कन्स्ट्रक्सन. इट लुक्स समथिङ लाइक दिस, अ भेरी सिम्पल अरेन्जमेन्ट. तिमीलाई बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ द प्रिन्सिपल. वान्स द प्रिन्सिपल इज अन्डरस्टुड, त्यो कसरी अचिभ गर्ने? द कन्स्ट्रक्सन डिटेल्स चाहिँ नाम के हो? स्टड वल कन्स्ट्रक्सन एउटा भन्छ, अर्को ब्रिक नगेट कन्स्ट्रक्सन भन्छ, टिम्बर फ्रेम कन्स्ट्रक्सन. ओके, दिस टु प्रिन्सिपल्स. सो भनेको बेसिकली के हो? दिस डायग्राम. यु क्यान ड्र दिस डायग्राम. ओके, सो स्टड वल, सी द स्टड पार्ट, इट्स हियर, द स्टड. ओके, दिस स्ट्रक्चर इज कल्ड अ स्टड. अब यो बिचमा यसलाई भन्छ डायगोनल ब्रेसेस. ओके, इट्स अलरेडी मेन्सन देयर, एभ्रिथिङ इज मेन्सन देयर. ओके, सो this bottom part is called as a sill, SILL. बीचमा के हुन्छ? तिमीले टिम्बर लाउँदा काटे लाउँदा नि भयो या इक्रा लाउँदा नि भयो. I hope you know what ikra is. If you don't know, please look it in the Google. Okay, you have seen it, obviously all of you have seen it, but even if you don't know, please look it. तिमीलाई नाम चाहिँ थाहा छैन. So this structure where you use stud. Okay, so this kind of structure, if you use it on the walls, it automatically makes the timber structure very rigid. Already timber earthquake resistant property very high, a very high strength to weight ratio. Okay, but then if you use it, the entire structure, the entire four walls of the building, timber building, acts as a single unit. Just like in the masonry construction, single unit कसरी बनेको थियो हामीले? horizontal bands use गरेर. So in this case, यो construction details use गरेर चाहिँ हामीले we make the structure, we make the entire building act as one unit.
the timber building. Okay, so stud wall construction, a small detail, don't go in detail, just understand stud wall construction भन्ने हुन्छ something looks like this and these are certain properties जुन चाहिँ तिमीले you can just copy it down, it's already shown here. Okay, consists of timber studs, corner post, sills, top plate, wall plate, everything is given. Horizontal studs, diagonal frames are used to stiffen the frame against lateral load. Stiffness भनेको एउटा property हो हैन, virtue हो. We have studied that before. Stiffness, I give an example of my vehicle and newer vehicles, that stiffness property, so it stiffens, resistance to deformation. Okay, wall covering maybe of ikra or timber. So the other construction detail is what you call as brick nogging. Okay, nogging भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ टिम्बर, इफ यु मेक अ टिम्बर फ्रेम बिचमा स्पेस हुन्छ नि, त्यो स्पेस फिल गर्नु, बीट एनी मटेरियल, आइदर यूज इज ब्रिक, आइदर यूज टिम्बर, आइदर यूज इक्रा, वाट एभर द केस, सो द्याट प्रोसेस इज कल्ड एज नगिङ. ओके, सो ब्रिक नगिङ मिन्स युजिङ ब्रिक. अब नगिङ भनेको चाहिँ त्यो हो, ब्रिक नगिङ भनेको त्यो फिल गर्नुको लागि चाहिँ ब्रिक युज गर्दाखेरि चाहिँ, ब्रिक मेसनरी युज गर्दाखेरि ब्रिक नगिङ भयो. ओके, सो इफ यु युज सम अदर मटेरियल, द्याट मटेरियल नगिङ. ओके, टिम्बर, टिम्बर नगिङ. ओके, वाट एभर द केस, इक्रा, इक्रा नगिङ, वाट एभर. ओके, or concrete bricks, concrete nogging. So brick masonry obviously bond के खालको युज गर्छ, स्ट्रेचर भन्नु मतलब, स्ट्रेचर बन्ड भन्नु मतलब we use the stretcher face along the face and the back of the wall. Okay, so that we have studied in building construction को subject मा. So if you use stretcher along the face of the wall or the back of the wall, so it is called a stretcher bond. If you use header, so it is called as header bond. Okay, so stretcher bond use गर्छ हामीले basically, and here also diagonal braces are used. Okay, so यहाँनिर डिफरेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि बेसिकली इफ यु सी द डायगोनल ब्रेसेसको प्लेसिङ चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ. ओके, डायगोनल ब्रेसेसको प्लेसिङ अलिकति डिफरेन्ट छ. अर्को कुरा, हियर ब्रिक इज युज, हियर इक्रा एन्ड टिम्बर इज युज्ड. ओके, इन केस अफ स्टड वेल कन्स्ट्रक्सन आइदर अफ द टू यु क्यान युज. कुनै पनि युज गऱ्यो भने द प्रिन्सिपल इज अचिभ, द्याट इज द टिम्बर स्ट्रक्चर बिकम्स रिजिड एन्ड द्याट इज वाट इज रिक्वायर्ड. रिजिड भयो भने डिफर्मेसन हुँदैन. अलरेडी इनर्सिया फोर्स इज भेरी लेस. ओके, अब इनर्सिया फोर्स अलरेडी इज भेरी लेस, त्यसले गर्दा अलिकति डिफर्मेसन हुन्थ्यो, हुनु चान्स थियो. अब त्यसलाई पनि हटाइदियो, किन भन्दाखेरि तिमीले स्ट्रक्चरलाई पर्फेक्टली रिजिड बनायो. ओके, टु गिभ एन एक्जाम्पल, आरसी स्ट्रक्चरको लागि जुन चाहिँ हामीले डिफर्मेसन देख्यो अघि डायग्राममा, सो इट इज लाइक वेन यर फ्रेन्ड पुसेस यु. ओके, वेन यर फ्रेन्ड पुसेस यु, यु अभियसली मुभ, डिफर्म हुन्छ हल्का, तिमी पछाडि या अगाडि जतापट्टि डाइरेक्टमा पुस गरे तिमी हल्का हुन्छ. नाउ इन केस अफ टिम्बर स्ट्रक्चर इट इज लाइक अ स्मल किड अफ 4 or 5 years पुसिङ यु. जति फोर्सले पनि त्यो नानीले पुस गर्यो भने तिमी त हल्लिँदैनौ नि त. ओके, बिकज द फोर्स अलरेडी इज भेरी लेस. Okay, now in this case what you are doing, the force is already less, but by this principle that you are using, okay, rigidity principle in case of earthquake resistant timber buildings, तिमीले के गर्छौ, you are replacing yourself by, for example, say a car. Okay, car त rigid हो नि त perfectly, you cannot deform a car. Okay, so कहीँ डिफर्मेसन हुँदैन, फोर्स हाल त गाडीमा, कहीँ डिफर्म हुन्छ हुँदैन, you cannot deform a car. Okay, you cannot deform it like a for example say a rubber pencil, a rubber what do you call, इरेजरलाई जसरी डिफर्म गर्नु गाडीलाई गर्न सक्दैन नि त हैन, बिकज गाडी इज स्ट्रक्चर. सो यु रिप्लेसिङ yourself with a car and then now already the kid is pushing you. So can that car be deformed? No, because even you cannot deform that car. Okay, so that is what the principle is. That is what IS 4326 says to you. Okay, follow the principle. You can follow the principle by adopting these two practices, stud wall and brick nogging. So here basically we end this entire unit in one small 6 to 7 videos. Okay, if we had done it in the class it would take more time, obviously 4 or 5 classes, a small unit, so it take 3 to 4 classes max. But here with the use of technology it took very less class. Okay, so I'll just go through the slide, you can just pause it, whatever you haven't copied you can copy it. Okay, so if you have any doubts please ask me, and stay safe, take care of yourself, hope to see you soon. Okay.